Hasteni Sikla Siklirokni bagwi Japan Hakotoro Chakiri Dugar Phiyogwi Rwkha TTAADC Haphang Phasal Sariko Manikyo in Club Kaisa Koktum Panda Khlaye Abunoti Sibai Sukrobai Shawik Narka TTAADC ni Advisory and Reforms Committee Chairman Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Azimungni lama karini bagani fekmungni lama wako lugjak Hasteni kabama Sikla Siklirok fekzani drugs te yaba tablet ni kobol mawa lama korozak Hasteni te prasha Sikla Siklirok kamazak te prasha Sikla Siklirok ni thinang kaisa injection syringe paino kaisa te kaisa drugs na harmani bagai HP marbai manjak ta bokwangma te prasha rung shirung nairok abai tong khora buksa angi thangnai te prasha bosongni kaisa generation Abani bagai Hasteni samong kari te prasha Sikla Siklirokno azimungni lama phunongnani bagai paithago dal bedal samong batang naharka TTAADC Haphang abani bisingo kaisa ka Japan hawa sebok khlainani abani bagai pula Bangalore hasteo khlai rjaknai nursing training paimani yagolo borokno rohor jaknai Japan hawa aro rjaknai borokno nurse ni Chakiri training khlai thani muchungnai te prasha Sikla Siklirokno ADC Haphang ni bakhak te rjaknai 50,000 rang chobachu phiaba Chakiri manmani yagolo sunani nangnai orang Fasal Sariko Maniko and Klebo Kaisa Koktum Panda Klaye Abunati Ye Shabai Shukrobu Shabikhanaroka TTAADC ni Advisory and Reforms Committee ni Chairman Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Aba Hasteni Sikla Siklirokni bagai belai shep kaham hani shaka Maharaja Pradit Kishore Dev Burma First of all, I would like to welcome the CEO of NAVIS. जैसे कि आपको सबको मालूम है कि unemployment is a very big issue, not only in Tripura, but across India. हमारे पास human resource है, लेकिन platforms कम है. जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है और वहाँ में मैन पावर का दरकार है. आज के दिन इफ यू वांट आवर पीपल टू गेट अ बेटर लाइवलीहुड, देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक NAVIS which is working with the government of Meghalaya, government of Assam, government of Mizoram, and now we have signed an MOU with TTAADC कि जो हमारे नर्सेज हैं, जो केयर गिवर्स हैं, they will be given training in Bangalore in language, in after care, और उसके बाद उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट दिया जाएगा इन जापान. The salary is also very good and confirmed salaries है and it's through a proper recognized agency. अब ये जो ट्रेनिंग होगा उसमें भी स्टूडेंट को अभी पे नहीं करना पड़ेगा. जब उनका प्लेसमेंट गारंटीड होगा उसके बाद ही जब उनका सैलरी निकलेगा वहां से एडजस्ट किया जाएगा. We will also from ADC pay 50,000 rupees per student for their training so that our youngsters get a chance to have a better life tomorrow. ये आज जापान के लिए हम लोग बात कर रहे हैं and I'm very happy and I'm very thankful that the CEO ma'am has come. She's herself from Japan. इसमें क्राइटेरिया लैंग्वेज का है, कम्युनिकेशन का है. तो इसमें ये नहीं है कि you have to be a BA pass or a MA pass to get the job. Anyone and everyone can apply, provided they learn basic communication and language skills. जैसे मैंने कहा है कि जापान is an aging population. They require manpower and caregivers. And हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो लोग हैं, they will be able to fit in easily with the population in Japan. So I thought this is a very good chance. और अगर आपका सैलरी 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख होता है तो आप ही का भविष्य अच्छा होगा. अच्छा, बहुत लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होगा कि जापान जाकर क्या करेंगे, बैंगलोर जाकर क्या करेंगे, ट्रेनिंग में क्या होगा. उनका अकोमोडेशन हम लोग देखभाल करेंगे, उनका रहना, पढ़ाई सब हम लोग देखभाल करेंगे. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको एक क्वालिफिकेशन भी मिलेगा. और ये कहीं में लिखा नहीं है कि आपको अगर नौकरी चाहिए
तो बाहर में भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। आज मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज फ्रॉम पंजाबीज हु आर आउटसाइड पंजाब। अगर आप केरला जाएंगे, आप दुबई जाएंगे, अबू धाबी जाएंगे, बहरीन जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द मलयाली पीपल आर doing very well outside and sending money back to Kerala. People are doing very well outside Punjab, sending money back to Punjab. So it is a very good chance. Or I have personally visited the institute in Bangalore. I was surprised to see students from Odisha talking in Japanese. I was surprised to see students from Meghalaya talking in Japanese. I was pleasantly surprised to see people from Assam talking in Japanese. So there is a requirement, and other states have signed a similar MOU, and we have done the same thing. And I'm appealing to all the youngsters. आप अभी young हैं, आपके पास chance है. Do not be scared to try out something which will help you grow further in life. Youngsters, ये आपका मौका है. So I'm appealing through the media. हम लोग इसका वेबसाइट पे भी निकालेंगे ADC में. And I wanted the CEO to herself come to Tripura and address the media and address the people to say that this is a genuine institute which is already working with different governments in the northeast. So यही बोलकर I think I've touched on almost all the subjects. Ashani kokthong panda Maharaja Pradit Kisur Deparmani logi watongkha Nevis HR ni CEO Mr. Takako Usibochi TTAADC ni Shakha meeting ni EM Komal Koloite Dr. Partha Deparma Akosong Raja Khorang ni simi Omit ni kokthum Chini Khorang.